Hi guys, welcome back to Mick Hair channel. Today we will take you to the place where we make beautiful hair, smooth hair. Let's go! Hello, welcome back to Mick Hair Factory where we make so beautiful hair, so colorful, so smooth hair. So let's go! The first thing I see is that there is so much hair in this place. This process we make hair have the same length and ready for weaving. As you can see, there are a lot of workers here. Let's ask one of the workers to get to know better about what they do here. Có thể cho em hỏi là chị làm đây lâu chưa? Dạ em làm ở đây được 2 năm rồi ạ. Vâng, thế công đoạn mà mình đang thực hiện đây là làm mẫu tóc gì thế ạ? Đây là xoăn B6. Một điều nữa em muốn hỏi đó là ở đây thì chị thường làm những cái loại tóc nào ạ? Dạ làm xoăn B2, B5, B6, B7, B17 và nhiều loại xoăn khác. Vậy nghĩa là rất nhiều loại, nghĩa là khách hàng order loại nào là chị sẽ làm loại đó đúng không ạ? Vâng, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. With so many steps required to make many different types of hair extensions, here is our tap-in hair extensions and how we make it. Making tap-in hair extensions sure looks quite simple, but it takes a lot of work to get the best result. Welcome to Mick Hair. Don't forget our exchange rate support. Come here, baby! Now it's time to pack all this hair. All the workers here are working hard every day to make the best hair extensions products on the market. So it is end of our trip today. Now you go through our hair factory and know that how we make hair extensions. Make sure you like and subscribe for Mick Hair Company. Thanks for watching and see you next video.